ava muchi ava mukrani wait, you know, it becomes a what? It becomes a tradition. Kati ne civil service, what you call public service, na ina traditions zayo. Now bajaja abakizimba waliwo kyebayagala bataase, what you would call like, because ebiseera bingi presidents oba bakulembeze mubeera ba kiseera buseera kiseera buseezi, maybe like 5 years, even if it is 10 nebwezibeera emyaka 10, but kigenda kubeera kiseera buseezi. Kati memory ya institution wakiteeka nkya mu Luganda nti bw'ojja kwagala kumanya ekyemyaka 25 ekya gavumenti okijjawa, because isi oyinza okutuukawo kati leero nga kiwa nti minister of tourism kati gwe n'olowooza nti tourism etandise naawe, it began yesterday naawe. Kati Makerere University otuukayo nga wakafuuka vice chancellor gwe n'olowooza nti Makerere University etandise naawe, because you are the chairman university council. But olwokuba obadde ne secretary of the university, secretary wa university who is the accounting officer, kati akugamba eno policy yava ku kino, so you get that institutional memory wamu n'ebirala. Now you have secretary to judiciary, the equivalent public judiciary. Ate oyo tagatta na chief justice. You get, because chief justice ye wa technical, guli omulimu guli emirimu ya chief justice eri technical, emirimu ya registrars is also technical. But ate nobeerawo ne accounting officer ng'ono yamanyi ba driver babatwaza batya, ono yamanyi those azuukirini abagenda okwera, abagenda okwoza, abasasula ensimbi, ebintu bya allowances, per diem n'ebirala engeri ebigenda, procurement, all those are extremely very technical. But MPs leero abateereddeko ssente ye mulimu gw'okugenda ku ATM kulaba oba ssente zituuseewo, but okusente okuzireeta kuzituusa ku account awo, it's a long process. Now kati politician ye wajja tomulabe mukyala Nabbanja Kasese nga branjiti zino, there could be a reason lwaki nti eyo branjiti gye bakola ki gye baagula bayita mu system ky'okugigula wamu n'ebirala. Anyway, but Mukulu Museveni kino akitta, and bwe twali mu CA twalowooza nnyo ku civil service ate ne tulowooza nnyo ne ku magye. Kyova olaba buli kimu kirina chapter yakyo, that there will be a chapter on police, articles eziteekawo police, ekyo nakyo ne kiggwa. Ate ne wabeerawo eteekawo the army, naye nekola ki, naye neggwa. Ne wabeerawo eteekawo parliament, naye ng'ennyonnyola parliament engeri gye nakola ki. Kati twamanya nti omuntu omukulu nnyo in state management is a civil servant. Kati ne tumanya nti but this civil servant, these politicians be tutaddeko bagenda kumuteeka ku pressure, so how would we protect that civil service? Tumukuuma tutya? Kati kwe kumuteerako proviso, tosobola kukendeeza musaala gwe if it is charged on the consolidated fund. We go consolidated fund. In other words, mugamba njagala luguudo olw'enakawa, leta emmere enkya. There is no money. But I'm seeing money there. I will give an example. When I was appointed RDC, RDC Padel, balwawo kumpe moloka entwala. There are no cars. How can you say tewali mamoloka nga ndaba electoral commission inaba moloka? Just genda walimu electoral commission pick up on penkoleki. Because I'm political, ebya government kuwandagadde bibeere nga obyagala. I had the process by process. Yes, I had the ennyumba gye nali mbeeramu as RDC Padel. Nannyiniyo agizimba yali home guard, commander wa home guard. This is the equivalent of commander wa LDUs. Naye nga nyumba yiye, but nga tetumusasula rent. Reason, government yali tenakola valuation. The government value. So Ministry of President's Office nga tesobola kumusasula musaala because tebalina valuation report. Valuation report eva mu lands. Kati gwe wojogamba fune simbi wali mu kyobola babangi babakwata nti babbye when actually nga tebabbye ebintu bya procedure naye bogamba nti obijjewo omale gabikutula. Now, so who is
is a military officer a public officer? Is a military officer a civil servant? Military officer omufuula civil servant. Right? So I will give an example. Katinga Kasura. Kasura. Now the permanent secretary of agriculture. But he's still serving a military officer. So, kat onamugamba otya ku police bweti n'agaana. Because disposition here is order. Now, Mukulu Museveni bw'amuyita n'amugamba ku mazzi njagala okole kino. Gwe omulimu gwe gwakugenda mu mateeka, international conventions, international law, bintu bingi nnyo. N'agamba kino tekikola ki? Tekikolebwa. Now, ayina liberty kugamba sigenda kukola ki? Sigenda kukikola. I'm not going to do it. Ng'ogamba oba minister oba ki? Kyobola abakubagana. Now, njagala kino okikole bwoti, I need this in my constituency. N'agamba no, according to government policy, according to bino tekigenda kukola ki? Tekigenda kusoboka, and I will not do it. No, but I'm ordering you as no God. Orders also tezija kukola ki? Tezija kukola. Because are you protected by the law? Yes, come again. Are protected by the law? Yeah, because we are mugende mu parliament mukyuse etteeka. And I think that's what Namboze kyabadde nakyo with the PS wa Diana Twine. Omulambo bagulemmedde mu ddwaliro n'agamba tisina tteeka linkakaddwaliro. You get? So kati naye Mukulu Museveni kati ayagala abawa order. Yes, sometimes it can work, but omu n'omu eggwanga can easily do what? Can easily crash. So ekyokubiri kati njagala kyazimba. Olina okutunuulira entambula ya Muhoozi Ekaine Rugaba engeri gye bamuleese formally now, because yabadde akulira ejje anyway. Yabadde akulira Special Forces Command, ye Senior Presidential Advisor ku Special Operations eri President. In other words, wanga yagenda okuwa advice the President, it means mba mulina okumuwa briefs. Oba briefs bwezijja wa President agamba refer to Senior Presidential Advisor on Special Operations. I'm opinion. In other words, kiringa nti reporting system ebeeyita eri gyali. Now, ayina Secretariat ng'erimu mukyala wa muwala wa Pecos, Patrice Lumumba. Naye bw'ogoberera nkola y'aba DRA, the Descendants Resistance Army, they are in charge of the state. Wano tobalaba in the ground one. And they are even different from the deep state. Yes. Mukulu Museveni akoze transition of management of the state, what you would call state capture. Nobody, and it's very dangerous. Mawanga gamu gangs is really criminal. Abatunde enjaga abakola ebyo. They end up capturing states. Yensonga kuwaki Zuma mu South Africa bamutadde mu kooti ali mukomera because the Gupta family was going to capture the state. Nga bagamba katono mu minister bwobuti ono mugobe oyagala deal ya luguudo n'osala amagezi ne muyiya akulira yuna n'abeera owamwe permanent secretary n'abeera owamwe ogenda kugera mu bwobuti nga deal mukoze ekimu kifunye kati amawanga amangi geewala nnyo state capture. Now, problem yet you know already is state capture, and it has been historical. I will give you an example. Tunulira 27 temuli kere bakandwana. Sadeta liemu mu 27. Naye bw'osoma akatabo ka Mukulu Museveni sowing the mustard seed tekitwala bbanga ddene nnyo ng'ate akulira mobile brigade is kere bakandwana. So mu 27 naye ng'ate eje lyalina amaanyi mu operations ezaaliwo mu NRA was mobile brigade. Katugenda noonye baani abaali bakamanda Pecos Kuteesa n'abaali bakola mobile brigade. Bagenda okuba mu nsiko nga family ye yeyina ejje naye ng'ate akulira ejje is high command of the National Resistance Army. Kati bonna baweddewo. Now wetwogerera family yegiina. Now the other one is the nkulaze how we protected the civil servant. Nti ne president nga tasobola kumala gagoba permanent secretary except with a just cause. If you check, that's what the Constitution says. You can, I have retired
a permanent secretary in the public interest, it's unconstitutional. Because there must be a just cause. Kino kyakoze kiri unconstitutional. But it's unconstitutional. It's chibinyo. So kitegeeza abasobola okugaana. You see, or they can challenge the decision in court. You see, you are the loser. You are the loser. And see, ebaawonga waliwo stability of systems. Stability of systems, stability of direction. Nti oli bw'ajja n'agamba Rwomushana now, no, Chiwanda, gwe governor Bank of Uganda, kasita omukulu yasazeewo. Naye ensi ezimu okikola and stock exchange nezikurashinga. The money markets nezikurashinga. Ngono nanka nono CDC, Center for Disease Control, mu America. I forget his name. Ole bwakugamba nti eno vaccine ekola. Anthony Fauci? Fauci, yes. You know, kireta ne confidence mu society because balina system. President Tomala gateekawo akulira CDC. Nga bino bwe yagamba kati erine eddagala liwonya COVID. Waliwo abantu bataano be lyawonyeza COVID. Therefore, DNA. No, ekkiriza eddagala malagala kukola mu Uganda. NDA, National Drugs Authority. The National Drug Authority. Mumuyise. And within a week, National Drug Authority ekkiriza eddwaliro ekkiriza eddagala likole. Some systems bwe zirina okukola. Ziriza fine, but zireta confidence in a system. And I'm not surprised nti abantu kati batandise kubagamba nga bakozesa amazzi. Mineral water wamu n'ebirala. So we need to protect it. Is it sanctioned by the government? Actually, according to Uganda, public service turning orders determine somebody in public interest. It's where the appointing authority requires an officer to relinquish his or her office as a disciplinary measure. Yes. And the officer is entitled to retirement benefits in accordance with the Pensions Act. Yeah, but you see, it's a disciplinary measure. Now you discipline someone without a trial. You see, if it's a disciplinary measure, yakola chi. So that person has a right to be heard. Katingono mchara chibirigi wa parliament. What did she do? Bobango service eggwanga lyo diligent. Auntie, wali mu intelligence. The chief consumer of intelligence, yabimanyi. And area intelligence tebikolagana na civil service. Yes, when public office, it's public service. On aina right to defend herself. So wabanga waliwo ensobi gye yakola because tebirina kubeera mu politics. Tebirina kubeera mu politics. Wabanga waliwo ensobi gye yakola, and by the way interdict them. Mulete mu trial. In waliwo system eba trying or public service commission, whatever it is. Are you defending a decision is made? Then by president recommendation, it taina ku retiring in public interest. Except why we are recommendation. A unit must recommend. And that's how they manage society. Bobanga togenda kuji managing enyumbeka. So who is supposed to president? Avuga ate gwanga na civil service. Alivuga nga waliwo amuwabula. Nga amuwabula is Public Service Commission. Right? Not the other way around. So ogenda okufuuka permanent secretary nga Public Service Commission ye mwada advice. Yagamba netaaga ba permanent secretaries 10. Kati ne ba advertising, either they advertise ne mukola applications obabo nga bolabire byabalamuzi Judicial Service Commission. So Public Service Commission yandibadde wa president advice ono asobola okutuuka PS oba takola ki oba tasobola okusinziira ku reports zetuyina. But now the president instead ya advising a Public Service Commission ndoza omuno omu abikola nga bebafu. Okay. Goberera akasembayo goberera the Kanyarieru doctrine. Abanji bano badayana ba Byengoma etc abava mu Kanyarieru doctrine. Most of that group kateri ku level of commissioners, either directors or commissioners, baje bakola ki baze bakola katola akalise ne bakola sabasolti
nga aleeta nakyala nakyobe as a state house controller kati ate yakulira public service yakulira civil service John Mitala advisor wanje John Mitala advisor ate advising nachyobe ne president. No, you see, senior presidential advisor is an advisor of the president. I understand advising a president on the civil service is the head of civil service. So on those olabanga engeri jebitomeragana because now finally the role of the deep state engeri jeretamu for each batch of appointments over the deep state botunulira cabinet nga bagoba CDF because the cabinet ekikulu ekyalimu kwaligoba kwa CDF Muhoozi yayingiddewo Kenyine Rugaba mu cabinet eyo still wayingiramu ono omukyala wa Luweero gwe babawa Greater Luweero Triangle Alice Kaboyo kyona ne parliament yagamba nedda omanyi kino nebagamba mulina okumuyisa ate bamuyisizza then mu kino of course abadde bamanyi mmwe bwe baleeta betukanya mwena mugenda kubeera ku betukanya ne bayingizawo lwabwo. So for every batch ojja kulaba nga waliwo wa deep status and it is called conditioning. Ugamba oli abeera akikuleetako mpolampola nga okutuuka w'okimanyirira and it becomes like as if it is normal. Now kati bacontrolling all social affairs ministries, agriculture, bacontrolling education, bacontrolling health, gendo ozgoberere zonna, it is the family which is in charge. Question eri nti batutwalawa nkoyanza kanve eno nkomye mu kino kyaffe kigenda okusemba nja kutandika ne mubaka wa Naka West.